Srila Prabhupada ke Go Premanande. Say Slava Sapravsam Sapradnam. Say Slava Sapravsam Sapradnam. Say Slava Sapravsam Sapradnam. Say Slava Sri Guru Ishi Gauranga. Say Slava Srila Prabhupada. Stick, yes, da. That's it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Очень рад быть здесь с вами еще раз. Надеюсь, что жизнь продолжается достаточно хорошо в сознании Кришны в Москве. Они мертвые, Гуру Махарадж. Okay. Но я платил ему 10 рублей. За каждый харибол. Иногда харибол. 10 рублей каждый раз. Больше хариболов, больше рублей. Хорошо. Окей, сегодня мы читаем Бхагавад-гита, как она есть, глава 6, глава называется Дьяна-йога, стих 16. Да? Да. I'm just wondering if I should try to read the Sanskrit and Russian. Natyajnatastu yogosti. Natyajnatastu yogosti. Nachaikantam anashnata. What's that? Nachati swapna shilasya. Jagrato naiva charjuna. Natyashnatas tu yogosti. Nachaikantam anashnata. Nachati swapna shilasya. Jagrato naiva charjuna. Natyashnatas yogosti. Nachaikantam anashnata. Nachati swapna shilasya. Jagrato naiva charjuna. Пожалуйста.
Mataji. 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 Harasha Paslavani Pervot. Maybe I can just do it. Oh, yeah, okay. Ви знаєте, я должен стараться попробовать говорить по-русски, если нет мой учители, они, what would you say, жалуются. Они подскажут, если что. They complain. Они будут жаловаться. Жаловаться очень много. На не а ты чрезмерно. Okay. Ашната того, кто есть, то но йога воссоединение со Всевышним. Со Всевышним. Асти является на не также экантам исключительно анашната воздерживающегося от еды. И надеюсь, это не слишком трудно для вас. На не также а ты слишком много свапна шилася того, кто спит, джаграта, бодрствующего по ночам. Okay. На не Эва, конечно, Ча и Арджуна. О Арджуна. О Арджуна. Чело. Окей, спасибо. Теперь просто слушаем. Слышите. О Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Комментарий Шрила Прабхупады. Окей. Вы знаете, мы должны учиться терпению, да? Это возможность для вас культивировать терпение. Серьезно. Комментарий. Здесь Кришна рекомендует йогам упорядочить свое питание и сон. Есть слишком много,
значит, есть больше, чем нужно для того, чтобы поддерживать тело. Людям нет необходимости питаться мясом животных, так как природа дает им видовое зерна, овощей, фруктов и молока. Это простая пища, согласно Бхагавад-гите, является пища вагуна благости. Тогда как мясо – это пища вагуна невежества. Те, кто ест мясо, пьет спиртное, курит или ест пищу, не предложенную Кришне, будут страдать за свои грехи, так как вся их пища является нечистой. Бунджате те твагам папа, е пачантьят бакарнат. Бхагавад-гита 3:13. Человек, который склонен к чревоугодию, да? Угодию, окей. И готовит пищу для себя, не предлагая ее Кришне, есть один лишь грех. Тот, кто ест греховную пищу или неумерен в еде, не может по-настоящему заниматься йогой. Лучше всего есть пищу, предложенную Кришне. Преданный, обладающий сознанием Кришны, никогда не станет есть того, что не было предложено Господу. Это правда? Для вас тоже, да? Харибол. Харибол. Харибол! Okay. 10 replay. Поэтому только он может достичь совершенства в йоге. Йогой не способен заниматься и тот, кто искусственно воздерживается от еды, придумывая собственные правила голодания и поста. Человек, достигший уровня сознания Кришны, постится в соответствии с указаниями шастра. Он не морит себя голодом и не переедает, поэтому он выполненно способен заниматься йогой. Тот, кто слишком много ест, по ночам видит много снов, да? Dreams, снов. И потому спит больше, чем необходимо. Спать следует не более 6 часов в сутки. Тот, кто спит больше 6 часов, несомненно, находится под влиянием гуны невежества.
Haribol. Только какой же это харибол? No, серьезно, это очень важный момент. Интересный момент. Интересный момент. Человек в гуне невежества ленив, lazy man, и любит долго спать. Он не способен должным образом заниматься йогой. Окей? Простите меня, пожалуйста. Это не очень легко для меня. У вас есть очень трудный язык. Понял, да? Простите, если был слишком необычно. Над яжнатости йогости на чайкантам анашната. Начати свапна шиласya jagrato naivacharjuna. О Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Харе Кришна. Нама Ом Вишнупадая Кришна Престая Бутале Шамати Бхакти Веданта Сваминити Намане Намасте Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is Jai Madhava Prabhu here? Oh, what on? Okay, there he is. You're there. Yes, completely. How many years have you lived here? Сколько лет вы уже живете здесь? 19 лет. Почти 20 лет он живет здесь, и он не говорит русский язык. Ничего. I didn't say anything. И... Арио! Расслабьтесь. Присаживайтесь. Удобно. Okay. Хорошо. Well, могу ли я говорить по-английски или нет? Похоже, им всем больше нравится русский. Но я не знаю, если они понимают русский достаточно, понимать меня. Okay. So, let's see. Well, you know, I was reading through a lecture of Srila Prabhupada's on this verse just an hour ago. Примерно час назад я просматривал транскрибированный вариант лекции Шрилы Прабхупады по данному стиху. And the first point Prabhupada made is it's really very important point. И первое, на что Шрила Прабхупада обращает наше внимание в своей лекции, и это очень важный момент. This verse is just about bodily considerations. Этот текст описывает лишь только телесные концепции. And we are not these bodies. А мы не являемся телами. So, anyway, it's really, the point in a sense is how to balance your tamagun. Поэтому наблюдается как будто бы какое-то противоречие. Но смысл в том, что каким образом можно привести в баланс вашу тамагуну. Yeah. So if you find a balance in your tamagun,
sufficiently, then it is easier to practice Krishna consciousness. И если вам удается привести в баланс вашу тамагуну, то практиковать сознание Кришны для вас становится проще. But Prabhupada he really emphasized that point, that really these are just bodily considerations, and we are not these bodies. Тем не менее, Шрила Прабхупада начинает свою лекцию именно с утверждения о том, что данный текст описывает телесные концепции, а мы не являемся телами. Yes, we are eternal spirit souls, so ultimately, at least ultimately, we are just on a different platform altogether from what is being discussed here. Но мы являемся вечными духовными душами и находимся совершенно на другой платформе относительно того, о чем говорится в данном тексте. But that means ultimately, and today may not be ultimately. Имеется в виду, что в конце концов мы находимся на другой платформе, но может быть не сегодня. Мне кажется, не сегодня, может быть, не завтра тоже. Мы должны продолжать и попробовать и молитесь Кришне очень искренне, насколько возможно. Но я могу сказать вам еще один важный момент, что Джай Мадава Прабху, вы знаете, кто это? Знаете? Он ученик Прабхупады, да? Был без 10 рублей тоже. No, он ученик Шрила Прабхупады. И, как я понимаю, он, what would you say? What's the word? Единственный, the only. Единственный. Единственный ученик Прабхупады в Москве, который живет в Москве, и, может быть, и мне кажется, в России тоже. И я надеюсь, что вы, как сказать, используют его талант или опыт в сознании Кришны достаточно. Да? Anyway. You don't need to translate. Вы не должны переводить. So, but серьезно. Okay. Когда я прочитал лекции Prabhupada, when I was reading this lecture of Prabhupada's, he gave the example of Raghunath Das Goswami. Когда я дальше стал читать лекцию Шрилы Прабхупады, я прочитал пример, который приводит Шрила Прабхупада Рагунатхи Даса Госвами. Yeah. It's the same lecture on this verse. Та же самая лекция по данному стиху. And Prabhupada spoke at length about Raghunath Das Goswami. Шрила Прабхупада продолжительно рассказывает о Шриле Рагунатхи Дасе Госвами. Right, because Raghunath Das Goswami is on that ultimate level of Krishna consciousness. Потому что Шрила Рагунат Дас Госвами находится на этом финальном, на этом предельном уровне сознания Кришны. Yes, so he is living as pure spirit soul. Он живет как чистая духовная душа. Yes, and there's just nothing to do really with the body practically at all. Не имея практически ничего общего с телом вообще. Probably you read about him in Чайтанья Charitamrita. Возможно, вы читали о нем в Чайтанье Чаритамрите. He chanted 64 rounds a day. Он читал 64 круга в день.
gave class on Lord Chaitanya for 3 hours a day, читал лекцию о Господе Чайтанье в течение 3 часов каждый день или больше. или больше. He offered what now? 1,000 obeisances to different deities every day. Он предлагал 1000 или более поклонов различным божествам каждый день. And he offered 2,000 obeisances to different devotees every day. И он предлагал 2000 поклонов различным преданным каждый день. Interesting, 1,000 to deities, 2,000 to devotees. Интересный момент. 1000 поклонов божествам, 2000 поклонов преданным. Anyway, you can think about that. Можете поразмышлять на эту тему. And that used to take plus or minus 22.5 hours a day. Обычно его программа занимала 22,5 плюс-минус что-то часа в день. Half an hour he rested. Полчаса он посвящал отдыху. Half an hour he bathed and washed his cloth. В течение следующих 30 минут он принимал омовение и стирал свою одежду. And half an hour he prepared something to eat and he ate. И в течение следующих 30 минут он готовил что-то покушать и кушал. But sometimes he was just so deeply absorbed in chanting or speaking that he forgot about those bodily things. Но когда он слишком глубоко погружался в воспевание, то он мог забыть про нужды своего тела вообще. And devotee had to, what's the word? Napomnit, yeah? Remind. Devotees had to remind him after some days. Преданным приходилось напоминать ему о необходимости выполнения обязанностей, связанных со своим телом, через несколько дней. You haven't eaten for 5 days. Вы уже не ели в течение 5 дней. The body, it's just a machine. It needs something. Вы понимаете, что тело — это просто машина, и машине нужно топливо. And then Raghunath Das might say, oh, okay, and then he would take a little break. И тогда Рагунат Дас Госвами соглашался и говорил: да, вы правы, и брал паузу. Right. So, and he observed these standards absolutely rigidly. Он соблюдал стандарты, которым следовал неукоснительно. So Chaitanya Charitamrita says that his observance of his standards, his principles, these things we mentioned, was so strict. Чайтанья Чаритамрита описывает, что следование тем стандартам, о которых мы рассказали, той программе, которой он следовал, было настолько строгим. It was just like lines which have been somehow carved in rock. Что можно сравнить это с линией, высеченной на камне. Obviously you carve lines somehow in some rock, they're not going to waver or change. Если вы высекаете линию на камне любым способом, ее уже невозможно изменить. But this is an ultimate standard. Но это наивысший стандарт. And it's only for the most transcendental pure souls. Такие стандарты под силу в следовании только лишь для самых возвышенных, трансцендентных, чистых душ. And Prabhupada makes kind of a heavy statement there. Шрила Прабхупада достаточно тяжело высказывается по этому поводу. He says, if you are not on that level and you artificially try to maintain such standards, Шрила Прабхупада говорит, что если вы не находитесь на таком уровне и искусственным образом пытаетесь следовать подобного рода стандартам, he says you'll just fall down. вы непременно падете. And Prabhupada says, and whatever advancement
you may have made up until this point in time, you'll lose it all. И любой прогресс, который бы вы не совершили до того момента, пока не начали искусственным образом следовать подобного рода стандартам, вы теряете полностью. Okay, so it's a very serious point. Это очень серьезное утверждение. Let me tell you a couple of interesting little stories about Raghunath Das Goswami and his principles. Позвольте мне рассказать несколько замечательных историй о Рагунатхе Дасе Госвами и его принципах. Well, he lived to be 99. Он жил 99 лет. Он жил 99 лет. Как он сказал. And like we said, he was hardly eating, he was hardly sleeping. И как мы уже сказали ранее, он практически ничего не ел и практически не спал. So therefore, physically, he was not strong. Поэтому с физической точки зрения в нем практически не было сил. But still, he carried on with these same standards. Тем не менее, он продолжал следовать все тем же самым стандартам. So he was living there at Radhakund. Он проживал на Радхакунде. One day, some devotees were doing Radhakund Shamakund Parikrama. Однажды преданные совершали Радхакунда Шьямакунду Парикрама. And they came to one temple, they went in for darshan. Они пришли в один храм на даршан божеств. And there was Raghunath Das Goswami offering full dandavats on the ground. И увидели, как Рагунат Дас Госвами предлагает дандаваты, распростершись на полу. And they also offered their obeisances, these devotees. Они также предложили свои почтительные поклоны. And then they got up. Затем они встали. But Raghunath Das Goswami did not get up. Но Рагунат Дас Госвами не встал. And they realized he could not get up. И они осознали, что он был не в состоянии подняться. So they picked him up. Поэтому они подняли его. And they stood him up vertical. Они поставили его на ноги в вертикальное положение. And then they said to him, you are so old now. И сказали ему: вы знаете, вы уже настолько старый человек, And you're such a great devotee. и вы являетесь настолько великим преданным. You don't need to offer dandavats now. Поймите, вам нет никакой необходимости предлагать такие дандаваты в таком возрасте. It's just obvious. It's too much for your body. Поскольку это очевидно, что это является пыткой для вашего тела. So just come in front of the deities and stand there like that and offer pranams, and Krishna will understand. Просто подходите к божествам со сложенными ладонями, произносите пранамы, и Кришна поймет и примет. And Raghunath Das Goswami said, thank you so much for the good advice. И Рагунат Дас Госвами сказал: спасибо вам большое за прекрасный совет. I will do as you have. Я буду следовать вашему совету. Yes. Да. The next day, the devotees came around on parikrama of Radhakund and Shamakund again. На следующий день преданные вновь совершали парикраму вокруг Радхакунды и Шьямакунды. And they came to that same temple. И пришли в тот же самый храм. And they went in for darshan. И пришли в алтарную на даршан. And there was Raghunath Das Goswami prostrate on the ground. И они увидели Рагунат Дас Госвами, распростершегося на земле. They didn't say anything. Они ничего не сказали. They just left him. Они просто оставили его. Because they knew this is how he feels, this is what he wants to do. Just let him. Они поняли, что то, что он делает, это то, что он чувствует, это то, как он живет, и поэтому нужно оставить его в покое. Right. So then there's another little story.
И есть еще одна небольшая история. It's quite a different story. Достаточно другая история. Is that Raghunath Das Goswami, when he was chanting his 64 rounds a day, Когда Рагунат Дас Госвами читал свои 64 круга каждый день, then sometimes as he's chanting, he would just enter into the pastimes of the Lord. то иногда во время воспевания святых имен он просто входил в игры Господа. And he would participate in those pastimes. И принимал участие в этих играх. This is all like a form of transcendental meditation. Пребывая в форме трансцендентной медитации. So one day he was chanting and he entered into Radha and Krishna's pastimes. Итак, однажды он воспевал святые имена и вошел в трансцендентные игры Радхи и Кришны. And that day, at that time, some devotee offered Radha and Krishna some very nice sweet rice. И в этот день кто-то предложил Радхи и Кришне очень вкусный сладкий рис. Just, we cannot imagine what that would be like. Мы даже не можем себе представить, каков этот рис был на вкус. Вы слышали о сладкий рис? Haribol. Okay. Anyway, it's just from another dimension. Так вот, тот сладкий рис, который был предложен Радхи и Кришне, он был из другого измерения. So Radha and Krishna, they enjoyed some of that beautiful sweet rice. Радха и Кришна насладились понемногу этим сладким рисом. And then they distributed the remnants to the manjaris. А затем начали раздавать остатки своим манджаре. The manjaris means the young girls, like less than 10 years old, who assist in the conjugal pastimes. Манджари — это маленькие девочки до 10 лет в возрасте находящиеся, которые принимают участие в самых интимных играх Радхи и Кришны. So there was a lot of sweet rice. Было очень много сладкого риса. Yeah. Of course, in Goloka Vrindavan, whenever they offer anything, it may not look like a lot, but there's always a lot. Конечно, на Галоке Вриндаван, когда предлагают что-то Радхи и Кришне, может быть, это внешне выглядит как что-то, какое-то небольшое количество, но на самом деле это всегда очень большое количество. So it's just a bowl, but there were liters and liters and many liters of an incredible sweet rice. Итак, это была всего лишь небольшая чаша, но в ней было очень много литров сладкого риса. So the manjaris ate so much sweet rice. Манджари вкусили очень много сладкого риса. And particularly Raghunath Das Goswami, in his manjari form, he really ate so much sweet rice. Shri Dayal Nitai Sachi Sutta Ki Jai. Jagannath, yes. Okay. И Рагунат Дас Госвами, находясь непосредственно в своей форме манджари, вкусил очень много сладкого риса. Asobana Raghunath Das Goswami. And then, after a little while, he returned to external consciousness. Через некоторое время он вернулся во внешнее сознание. So then came the time for prasadam. И пришло время принимать прасад. But Srila Raghunath Das Goswami told his assistant, I will not eat today. Шрила Рагунат Дас Госвами сказал своему слуге, что он не будет кушать сегодня. My stomach is upset. Потому что какое-то расстройство желудка у меня.
So the devotees called a doctor, Поэтому преданные позвали за доктором. Ayurvedic doctor. You know, they diagnose by pulse reading. Знаете, да, юрведические врачи, которые диагностируют по пульсу. Знаете, как делать? Знаете? Oh, я не знаю. What? Я в Москве. Да. Okay. So they called the doctor, very experienced Ayurvedic doctor. Итак, преданные послали за очень опытным аюрведическим доктором. And he took the pulse reading. И он начал свою диагностику по пульсу. And, you know, in a very careful way, very thoughtful, holding the pulse for some time, he took a reading. И так очень внимательно, очень вдумчиво в течение достаточно долгого времени он проводил свою диагностику. He said, yes, what has happened is that Raghunath Das Goswami has indigestion from eating too much sweet rice. Итак, вот что случилось, сказал доктор. Рагунат Дас Госвами страдает от несварения, потому что он скушал очень много сладкого риса. Слишком много. And the devotees thought, what? Raghunath Das Goswami sladký рис? Никогда. No, and they were saying to each other that this doctor, he doesn't know what he's talking about. И преданные, переговариваясь между собой, говорили, этот доктор вообще не понимает, о чем говорит. So they told him to go away. И поэтому они прогнали его. Then they called another Ayurvedic doctor. Затем они послали за другим аюрведическим доктором. And they told him, you know, when you do your reading, please be very careful. И когда он приступил к диагностике, они сказали ему, вы, пожалуйста, повнимательнее там диагностику проводите. And he didn't know what the first doctor had said. И он не знал, какой диагноз поставил предыдущий доктор. But then after a minute or two he said, yes, I have made my diagnosis. Через минуту или две он сказал, диагноз готов. Raghunath Das Goswami has indigestion from eating too much sweet rice. Рагунат Дас Госвами страдает от несварения по причине употребления слишком большого количества сладкого риса. And the devotees were just, well, who knows what's going on? И преданные переглядывались и понимали, что этот доктор тоже ничего не понимает, и они уже не понимают, что происходит. Right. So anyway, like we said, in that lecture on this verse, Srila Prabhupada talks at length about Raghunath Das Goswami and his extreme renunciation. Как мы сказали в начале лекции, Шрила Прабхупада в своей лекции по данному стиху продолжительно рассказывает о Шриле Рагунатхе Дасе Госвами. How he went to Jagannath Puri. Он рассказывает о том, как Рагунат Дас Госвами бывал в Пури. First of all, he was begging at the front door of the temple. И в первое время пребывания в Джаганатхапуре он просил подаяние перед главным входом в храм Господа Джаганатхи. And then he thought, no, this is not good. I'm practically like a prostitute. И через некоторое время он подумал, нет, такой образ жизни вести нельзя. Я веду себя как проститутка практически. Yeah, just trying to advertise myself to get money. То есть я просто рекламирую себя здесь перед главным входом в храм и прошу денег. So he stopped doing that. И он прекратил это делать. And eventually he went to the back of the Jagannath temple. И в конце концов он оказывается на задворках храма Господа Джаганатхи. And that's where they throw out all the old prasad or the burnt prasad or
the prasadam that got stuck to the bottom of the pot. В том месте, куда вываливают подгоревший просад, пропавший просад или тот просад, который невозможно счистить со дна горшков. So they don't want to just throw it away. Они не хотят просто выбрасывать такой просад. They throw it to the cows. Они вываливают все коровам. And the cows eat that prasadam. И коровы доедают этот просад. But it's usually 2 to 3 days old. Но обычно такой просад, пропавший, ему уже минимум 2-3 дня. So that's where Raghunath Das Goswami went. И именно в это место пришел Рагунат Дас Госвами. And he would just, it's rice. He would just clean off the rice. Он доставал рис, очищал его. And then rinse it. Rinse it in water. Он промывал его в воде. Yeah, and then he'd eat it. И затем он кушал его. And Swarup Damodar Goswami, he saw this. Сварупа Дамодар Госвами увидел происходящее And he told Lord Chaitanya. и рассказал Господу Чайтанье. And Lord Chaitanya came the next day. Господь Чайтанья прибыл в это место на следующий день. And there's Raghunath Das, he's just about. И увидел, как Рагунат Дас Госвами собирается вкусить немного риса. And Lord Chaitanya just grabbed it out of his hand. Господь Чайтанья выхватил у него эту порцию риса прямо из руки. You rascal, you are fasting like this every day, and you've never invited me. Ты негодник, ты тут пируешь каждый день, а меня и не позовешь даже. So anyway, Raghunath Das Goswami is a very good example. There are other examples. Рагунат Дас Госвами является очень хорошим примером. Тем не менее, есть и другие примеры. Great devotees who, knowing I am not this body at all, they just neglect the body and absorb themselves in Krishna consciousness. Великие преданные, зная о том, что они не являются этим телом, пренебрегают нуждами своего тела и полностью погружаются в сознание Кришны. But we are not on that level. Но мы не находимся на таком уровне. Actually, we are very much not on that level. На самом деле нам вообще далеко до такого уровня. And therefore, Lord Krishna is speaking this verse for us. И по этой причине Господь Чайтанья произносит для нас стих. Right. How those who are still attached on the bodily platform can deal with these bodily functions in such ways they don't get distracted from Krishna consciousness. Каким образом тем, кто находится на уровне привязанности к своему телу, необходимо действовать должным образом, чтобы чтобы это не отвлекало от практики и, в конце концов, превзойти, превозмочь эти телесные концепции. Right, okay. So like we mentioned, like Prabhupada says, trying to go to some extreme beyond your level of Krishna consciousness will not help you. Шрила Прабхупада говорит, то есть накладывать на себя дополнительные какие-то экстремальные аскезы, не соответствуя данному уровню, нам не поможет. Actually, as we mentioned, Prabhupada says, it will be bad for you and you may lose your Krishna consciousness. Как мы уже сказали ранее, Шрила Прабхупада сказал, что на самом деле это может даже навредить нам и может привести к потере нашего сознания Кришны. So it's interesting how Prabhupada discusses this in the purport. Интересным образом Шрила Прабхупада обсуждает данный вопрос в комментарии. Mainly, the main thing he emphasizes about eating is that one should eat
proper prasadam. Очень важный момент Шрила Прабхупада озвучивает о пище. Шрила Прабхупада говорит, что необходимо вкушать только предложенную пищу прасад. Yes. Ideally, prasadam which has been cooked nicely by devotees, then offered nicely by devotees. В идеале это должен быть прасад, который приготовлен с любовью преданными и предложен божествам с любовью преданными. This is like the best standard of prasadam. Это самый лучший стандарт лучшего прасада. I mean, under certain circumstances, there may be some little more flexible standards. Конечно, под влиянием определенных обстоятельств могут быть некоторые нюансы, некоторые исключения. But Srila Prabhupada heard about the practice one devotee had. Шрила Прабхупада рассказывает также о практике, которой следовал один преданный. If he's out distributing books, Он распространял книги на улице. at lunchtime he goes and buys something in the shop. Он распространяет книги на улице днем, и в обед он идет в магазин и покупает что-то, чтобы покушать. Then he comes out, holds it in his hand, Затем он выходит, держит купленное в руке. and then he says, Затем он говорит: Om Tat Sat, thanks a lot. «Ом Тат Сат, спасибо большое». Prabhupada heard about that, and Prabhupada said, no, this is not a proper standard. И когда Шрила Прабхупада услышал о подобном явлении, он сказал, что это не надлежащий стандарт. Or like the devotees in Germany, a few of them used to do many years ago. Или преданные в Германии, у них тоже была интересная ситуация много-много лет назад. They would offer the whole supermarket. Они предлагали Кришне все целыми супермаркетами. And they would go up to the city water reservoir. Также еще они отправлялись в городское водохранилище. Massive lake, and offer the whole lake. И предлагали весь водоем. Haribol. Anyway, it's okay. So, no, it's nice if prasadam can be offered in a thoughtful, prepared and then offered in a thoughtful and devotional way. Здорово, когда прасад готовят вдумчивым образом и предлагают божествам с любовью и преданностью. When I was a new devotee, Когда я был новичком, молодым преданным, if you were not second initiated, you could not enter the kitchen. если вы не были дважды инициированы, на тот момент вы вообще на кухню заходить не могли. Anyway, it's a good standard. Хороший стандарт. So, but here, though, Krishna, Srila Prabhupada, they're discussing in a little detail. Кришна, Шрила Прабхупада здесь раскрывают детально этот стандарт. You know, it can be a little difficult to understand, you know, what is too much, what is really too little eating. Весьма сложно понять, для кого конкретно является, что является перееданием, а что является недоеданием. I was reading the purport of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur to this verse. Я также прочел комментарий к данному тексту, написанный Шрила Вишванатха Чакраварти Такуром. He said that ideally the right amount is you should eat enough to fill half your stomach. Он утверждает, что достаточное количество – это наполненный лишь наполовину желудок. Then 1/4 of the capacity of the stomach, water. И четверть желудка может быть заполнена водой. And then the other 25% air. И четверть, оставшиеся 25%, отводится воздуху.
Я не знаю, сколько литров. Someone will say, well, my stomach is more liters. Ну, конечно, кто-то может сказать, что мой желудок по объему больше на несколько литров. Anyway, one will have to use one's common sense. Таким людям можно сказать, что нужно использовать чувство, как бы здравый смысл. Здравый смысл. But in English we say common sense. What would you say? Обычный разум. Is it? Что-то вроде того. Что-то так. No, проблема, would you say? The problem with обычный разум, проблема с Обычным разумом. обычным разумом, это не очень обычно. Это шутка была. Это не шутка. Это шутка, но это не шутка. Шутки тоже, это правда. Это really правда. So anyway, we should try and keep a balance like that. Мы действительно должны постараться привести в баланс и правильно понимать, что является недоеданием для нас, а что является перееданием. And then Srila Prabhupada in the purport in regards to sleeping, he gives very clear instruction. Далее в комментарии Шрила Прабхупады дает очевидные, понятные наставления относительно сна. One should not sleep more than 6 hours daily. Человеку нет необходимости спать более 6 часов в день. One who sleeps more than 6 hours is influenced by ignorance. Тот же, кто спит более 6 часов в день, несомненно, находится под влиянием гуна невежества. Such a person cannot perform yoga nicely. Такой человек не может заниматься йогой должным образом. Anyway, that's something also to think about. Поразмышляйте над этим тоже. However, it is a fact, and you can research, that Prabhupada on a number of other occasions, he talks about 6 to 7 hours. Однако это факт, и вы действительно можете найти упоминание о том, как Шрила Прабхупада несколько раз говорил о 6-7 часах для сна. So it seems there's some sort of flexibility, although 6 hours is good if you can manage nicely. 6-7 часов – это некая поблажка, но если вы можете поспать 6 часов, то этого достаточно. How to say? Потому что сознание Кришны начинается на, what would you say, уровне вертикальность. It begins on the vertical platform. Сознание Кришны начинается с вертикальной платформы. Not on the horizontal platform. Сознание Кришны не начинается на горизонтальной платформе. Это шутка, но это не шутка. Это правда. 108%. Yeah. And the more we can get a taste for being awake and engaged in Krishna conscious activity, the better it is for us. И чем явнее, чем сильнее у нас развивается или просыпается в нас вкус вставать раньше и вовлекаться в различные виды деятельности в сознании Кришны, тем лучше для нас самих. Let me just close by telling you a story that, if I remember correctly, Govinda Maharaj told me. И позвольте мне завершить сегодняшнее повествование историей, которую, насколько я помню, поведал мне Говинда Махарадж. He used to associate with Krishnadas Babaji Maharaj, who was one of Prabhupada's close godbrothers. Он имел близкое общение с Акинчина Кришнадас Бабаджи Махараджем, который был духовным братом Шрилы Прабхупады. So Govinda Maharaj and some other devotee or devotees had been discussing how to do Ekadasi. И Говинда Махарадж и другие преданные обсуждали, каким образом соблюдать Экадаши.
should we fast completely? Стоит ли нам поститься насухо? Or maybe just eat once a day? Или, может быть, один прием пищи – это нормально? In fact, it is a fact. Prabhupada often on Ekadasi would not take breakfast. Это действительно факт, что на Экадыше Шрила Прабхупада часто не завтракал. So they're trying to figure out what would be a good program for not eating much, so we can have good Ekadasi. И вот преданные сидят и рассуждают, какую программу им стоит выбрать, чтобы в то же время слишком много не переесть, но и быть при этом достаточно сильными, чтобы должным образом следовать Экадыше. Прабхупада уже покинул планету на тот момент. Поэтому они решили обратиться к Кришна Дас Бабаджи Махараджу. Потому что он был весьма аскетичным, преданным, погруженным в постоянное воспевание святого имени. To minimize eating and sleeping and maximize chanting. Каким образом следовать Экадыше, при этом принимая минимум пищи и воспевая максимум кругов, спросили они его. And Krishnadas Babaji Maharaj replied, Кришнадас Бабаджи Махарадж ответил: Well, on Ekadasi, I fill my belly 3 times a day. Ну, знаете, на Экадыше я свое пузо, раза 3 в день точно набиваю. So anyway, Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada King. И что Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Simvam Ki. Okay, хорошо. Спасибо за общение. И что происходит? Ничего. Вопрос, может быть, есть у кого-то? Прабhu. Если есть привычка переедать, то каким образом мы можем решить эту проблему? При помощи усилия воли или при помощи духовного вкуса? You could try and chant more attentively. Можно постараться воспевать более внимательно. You could also try, sometimes some devotees have tried limiting their eating to a certain number of mouthfuls. Некоторые преданные ограничивают себя в приеме пищи до определенного количества набитых ртов. I mean, you can try that. Можете тоже попробовать. Yeah. But really the answer really is to make spiritual advancement. Но по-настоящему правильнее будет ответить на этот вопрос. Это необходимо совершать духовное продвижение. Because then you will naturally find a higher taste. В результате которого вы естественным образом почувствуете высший вкус. Yeah. Otherwise, you got to just try and be a little. I mean, we have to try to be a little disciplined anyway. В любом случае, дисциплина нам необходима. Try and do like that and pray to the Lord. Попробуйте таким образом помолиться Господу. Mataji.
Но они тоже вроде стараются уважать его, но так вот, что это играть как бы. Да, то есть He wants to improve his standards. No. For example, a person likes to follow certain standards and likes standards anyway. And the thing is that he can disturb others by following his standards. что стандарты и так вроде понижены уже. Они говорят, надо еще понизить. Но человек уже не может понизить их, просто ну, это уже все. So standards are really low, and he is asked to even make it lower, but it's not possible. Interesting. You know, you're talking about a very specific type of situation. I haven't encountered such a situation. Вы, похоже, задаете вопрос относительно какой-то конкретной ситуации, вероятно, в которой я не бывал. Like, you know, if you want to get up at 2 o'clock, 1 o'clock in the morning. К примеру, вы хотите начать вставать в час ночи, Okay. If you're living in an ashram, если вы живете в ашраме. you want to get up 1 o'clock, take a bath, and chant japa. Oh, enthusiastic. Вы хотите вставать в час ночи, принимать омовение и с энтузиазмом читать джапу. Don't chant outside the ashram rooms. Не выходите за пределы комнат ашрама. Go find another place to chant. Найдите какое-то другое место для воспевания. But, you know, I don't know what sort of standard you're referring to. Не совсем понимаю, о каких именно стандартах вы говорите. Например, Cooking, prasad. cooking prasad. I think you should encourage the devotees to have a higher standard. Я думаю, что тех, кто предлагает вам понизить стандарты, вы можете вдохновлять повысить стандарты. No, well, you have to encourage them very nicely. Чтобы они не обижались, вы вдохновляете их с любовью. С любовью, да. Very sweetly. Сладенько. So they just feel inspired. Чтобы они чувствовали вдохновение. Don't just go in and say, ugh, what a low standard. Не приходите на кухню и не говорите, ну что вы там, какие у вас стандарты. Hare Krishna. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Все. Его святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Prasad. Haribol. Харибо.